Nimekata tamaa na haujaniachilia. Kwa unyonge wangu wewe ni nguvu yangu, kwa mipango yangu wewe ni mwanga wangu. Upendo wako hauna kipimo, wamfariji yoyote. Na uzuri wako haulinganishwi na kitu chochote. Upendo wako hauna kipimo, wamfariji yoyote. Na uzuri wako haulinganishwi na kitu chochote. Pokea sifa, umetenda, unatenda, utatenda. Pokea sifa, umetenda, unatenda na utatenda. Unaniwazia mema ulivyosema, nimeshuhudia. Kweli nani kama wewe, nani kama wewe, hakuna. Ulivyoniosha dhambi ukanipa taji ninapohitaji. Kweli nani kama wewe, nani kama wewe, hakuna. Ulivyoniosha dhambi ukanipa taji ninapohitaji. Upendo wako hauna kipimo, wamfariji yoyote. Na uzuri wako haulinganishwi na kitu chochote. Upendo wako hauna kipimo, wamfariji yoyote. Na uzuri wako, oh Yesu, wewe haulinganishwi na yoyote. Pokea sifa, umetenda, unatenda, utatenda. Pokea sifa, umetenda, unatenda, utatenda. Pokea sifa, umetenda, unatenda na utatenda. Pokea sifa, umetenda, unatenda, utatenda. Yes, what's up everybody? I want to welcome you to another session of Studio Sessions at East. And today, Manzeleo, today is a show like no other because the guest that we have is none other, the one and only
wacha majina yeye mwenyewe atakuja atajisemea. You know, very many times we interview people who have worked with top artists, people who have worked with great artists, but this time round we are working with someone who top artists, great artists have worked with. So hapo hivyo kuko na difference, ndio? Yes, so without any further ado, without any long talking, wacha twende tupatane na yeye, the one and only. Venye mnaweza sikiza kwa umbali, nasikia vitu kids zinafanya hapo hivyo. Yes, so let's go meet him. Niaje? Poa sana mzee. Yes. Manze, we are humble to have you here. Always a pleasure. Yeah, manze, we are really happy to be here. Alafu unaona leo manywele bana. Tumerepresent wale watu wetu wale, but anyway, tuambie jina zako. Jina kamili ni Zaidi ni Steven Gituamba. Step hen Gituamba. Alafu sasa kwa hiyo upande mwingine ya usanii tunatumia Gituamba ama King Tuamba. The reason ni King Tuamba ni sababu sisi wote tumecalled kuwa kings in different places. Definitely. Of what we want to be. And purpose. So King Tuamba kwa hii purpose. King Mud kwa hii purpose. Ndio hiyo sasa. Yes. So Mr. Gituamba, you can tell us a little bit about yourself. You are open to share about your childhood, how you grew into kazi yenye unafanya hapa hivi sasa mpaka ukakuja ukakuwa king. Kwa hii story. You can tell us a bit about that. King Tuamba amezaliwa place inaitwa Lakeview, Nakuru. Mtu wa Nax Vegas ndo mtaa. Akasonga kidogo place inaitwa Pangani. So from class 4 kaanza muziki. First instrument ilikuwa drums. Class 4. Hizi zingine akapika kwa njia. 27 akakam Nairobi. Nairobi kakufanyia ile kitu. Ikabidi afanye agoje sasa amalize story yote. Kaanza production 27. Na imekuwa hivyo. Wow. Bana. That's amazing. So all the way from Nakuru ndio yeye akakuja akafika Nairobi akakuwa Nairobanized ama Nairobanized. Nairobanized pale hivyo akaingilia production. And I think one amazing thing about this city is that it brings the hustle out of your gifts. It brings the hustle out of your gifts, man. So you come and do it professionally, and it's amazing kuona journey yako. It's amazing seeing kazi zenye umefanya. And that's why we are really humbled to have you here at Studio Sessions at East. So you do production. Is there any other thing that you do? Ingekuwa hivyo lakini sikuwa nataka kuwa hivyo. Nilijua purpose yangu nikiwa class 4. Nikajua nataka kufanya muziki. But sasa juu ya wazazi wakasema wewe maliza shule kwanza. Shule nikamaliza class 8. Wow. Nikaenda high school. Form 2 nika drop. So mazee kitu mazee. Isi yangu bana. So mother akasema unataka kufanya nini muziki? Nimekuwa nikifanya tuende aenda Nairobi. 27 ndo nikakam. So this is the only thing that I do, which gives me more satisfaction. And pia naona pia vile inasaidia wasena ina encourage wase. I want to be in that space. Yes. And I think that's really powerful, because I mean most of us who've grown up in this generation, there's that solid thinking of every parent that your child has to be a doctor, your child has to graduate, like they need academic papers. So much so that they are not able to build on talent. They're not able to build on gifts. And personally, I always believe that talent-based careers are actually some of the best paying, best promising. They're the ones that zina expand mse kabisa, because one, it's in line with your calling as a person. This is who you are. If it's music, I am music. If it's art and it's drawing, I am art and I am drawing. So I am able to not only develop in a way that I am benefiting someone's corporate community, but I am also developing my own individual self. So that is really powerful. And I really hope kwa wazazi wenye mnasikiza and the young ones wenye mnasikiza, I'm not telling you that muhepe chuo, but I'm telling you to pick something really vital from this amazing interview, from what we are going to learn
kutoka kwa King Tuamba and King Mud, of course. Well, just to add, I think Bible is kuwa wrong ikisema find your gift and we can make room for you. Haiwezi kuwa wrong. So kama imesema hivyo, there is always a purpose of which you're meant to fulfill. Jitafute hapo ndani. And definitely it has made room for you. Definitely. Because bro, you've worked with the names. Yani manze watu umefanya nao kazi, and I'd like you to, if you're free, you can mention some of those here. You can mention some of the projects that are going on here and the artists you've featured, you know, places you've traveled to, places umetembea, because I'd like people to see, and I'd like parents to see, especially parents. I'd like them to see the power and potential of music. Ni hiyo purpose ni kubwa sana, though kwa kila kitu unafanya kuna kuanga na ups and downs. Definitely, but once unaifanya hii purpose unafaa kujua kwa nini unaifanya. So for me nilikuwa na fill gap fulani haikuwa. So nimeweza, God amenenable kuweza kuwork na wasee. Na through production get kuni introduced to people like Sauti Sol, wow, people like Hat the Band, and Calligraph. Hao ni wasee wanajulikana kwa industry. Na kukua hapo ni God amenenable kufanya projects now. Si ati ni mimi. Juu angetafuta wasee wengine, but definitely waliniita. So it's always a pleasure kuwork na watu kama hao, and just to bring out the gift that God has installed. Najua. And through that pia nimetravel. Tumetembea mazee. Tumetembea East Africa na nje. Mazee, yote ni God. Bana. I don't know how many of you are really involved in music, but you guys need to understand that the producer plays a very vital role to the success of an artist. You see, because artist akikuja pale hivyo yeye amekuja na writing yake, but wewe kama producer you're going to arrange. Actually what happens is we create something that's never there. Like we create, yani it's always good create kitu ni kama unaumba kitu yenye haijakuwa. So bringing something from scratch, that's the gift of it. Man. And watu wengi actually watu wengi hawajapatia producers the credit they need or they deserve, because wanafikiria artist ndio, but kusema kweli producer ndiye anajenga artist. Producer ndiye anajenga artist. Ukweli. Yes. But haijulikani, una get? Inakaa ni artist anajenga producer. You know, artist ndiye ako pale kwa camera, yeye ndiye ako kwa video, yeye ndiye anashine, but who's toiling with this artist mpaka aweze kuhit the keys. When you una hit hizo keys is definitely the producer. So yes man, that's really amazing. Amazing info we've gotten from King Tuamba, Gituamba. And it was an amazing performance alitufungulia nayo show, and right now we still have something else for you from him. So hatutawaeka sana because I know very many of you are eager. I know some of you are just watching kuona hizo performance, but this hour tu haina shida. Yes, so without any further ado, tutacha Gituamba to take the stage and give us his next performance. This is DJ Murd representing. Yes. Unyonge wetu tunaleta kwako. Umebadilisha maovu yetu na mawazo zetu. Msaada wetu ufanikishwi bila nguvu zako. Kwa vinywa vyetu tunakiri wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu, bila wewe haturidhishwi, bila wewe
Tutasimama maovu ya kushinda muovu. Fikira zetu zisitufanye kukusahau na kukudharau. Kwa fikira zetu tunakupa ruhusa, maana umetukuka. Cheza kama wewe, na kwa upweke wetu unatupa ushindi. Ndio maana inabidi kukuahidi, bila wewe, bila wewe haturidhiki, haturidhishwi. Bila wewe, bila wewe haturidhiki, haturidhiki, haturidhishwi. Wewe, bila wewe haturidhiki, haturidhiki, haturidhishwi. Bila wewe, bila wewe haturidhiki, haturidhiki, haturidhishwi. Manze, session imekuwa poa. Vibaya sana. Man, performance imekuwa lit. Kabisa. Yeah, and you get this kind of amazing performances nowhere else but here at Studio Sessions at East, coming to you straight and live from KG Buruburu East Assembly Church. King Tuamba, tuambie kuhusu hiyo ngoma bana. Hiyo ngoma inaitwa Bila Wewe. Bila Wewe ni, I mean, hata vile world sasa inakaa, without Christ hatuendi anywhere. Yeah. So, bila yeye we cannot do anything. Yet we think we can, but we don't. We can't do anything. We can't do anything, yeah. Yeah, so ni hivyo tu inasema bila Christ hatuwezi enda popote. Yeah. Yeah. So we need him every day. Yeah. Bila grace yake, bila masi yake, hatuwezi, especially right now that kuna pandemic, man. I hope you guys are taking care of yourselves. I hope you munava masks. I hope muna sanitize. I hope you guys are social distancing. As you can see, tume social distance hata sisi. I hope you guys are doing that, but mi waambia watu, man, the fact that we've come, yes, masks zina play a role, social distancing, all these precautions we are taking zina play a role, but at the end of the day, God plays the bigger role. Definitely. Ni yeye ndiye ametuweka hapa hivi, so your song is really really relevant na hii situation tuko saa hii. Was it this atmosphere yenye tuko the pandemic and everything that will inspire your music, or there is something a lot deeper? I think ni that's the last song I've written. Yeah. Nimeandika more, but hiyo ndio mwisho nimeandika na ni because of what's going on. Yeah. Because when COVID came, ilifanya tukajiuliza maswali ile ya wow, yani tunaweza kaa hivi yani. Bahana. Okay, yani tunaweza kaa kwa nyumba, ilileta swali moja sana na ikatupeleka kwa God. Yeah. So kila mtu saizi ako kwa hiyo mercy za God. So kama si unajua, kama si COVID pia ati kutufanya vile imetufanya, hatunge realize because we are very ignorant. Yeah. So it come at a point where now we look up to God. Yeah, true, man. That's really really powerful. That's really really amazing. So another thing, Gituamba, where can we get your music? I am planning to release it, but saizi huwezi pata anywhere, but you can just follow me from Facebook to Instagram. Facebook to Instagram, yeah? Kwa Facebook naitwa King Tuamba. Na kwa Instagram Gituamba Music. Gituamba Music. Yes. Awesome. So with the music that we are anticipating zikuje, do you have any other special projects coming up? Anything special tunafaa tutarajia ama ni muziki tu?
Definitely ni mziki, but si mziki tu. Wanasemanga si bora mziki, ni mziki bora. So hiyo ni mziki bora. Mziki bora. Well, I hope you guys have enjoyed the show. Our very amazing guest ametutembelea hapa hivi Gituamba, given us 2 amazing powerful performances, and you get that hizo unapatanga nowhere else besides hapa hivi at studio sessions at East. As we wrap up, I want to send a major shout out to our directors, Mr. Keith, Mr. MWAS 1 CORNEA Lens. Asanteni sana for coming through. I want to send a major appreciation to KG's Assembly Buruburu Church for offering us this facility so that we are able to give you these amazing projects. And yes, so Gituamba, tutakuona hapa lini tena? Mkiniita mimi nakam. Tukikuita unakam? Yes, mimi nimesikiza. So you guys hapo hivyo kwa comment section, man, if you want Gituamba to come back, ingieni hapo hivyo chini bana, tuambie, tell us if you enjoyed the show, and also feel free to recommend other artists who you would like to see being featured in this show. So anyway, that was King Tuamba in the house and DJ Murd, and yes, see you on the next session of Studio Sessions at East. Adios.